today's class we'll discuss about software project challenges. Means what are the challenges will come across once you start doing projects. Here project is nothing but one person or more than one person will plan to do task to achieve some aim, that is called as project. So your software project, once you start, what are the challenges will come? So there is a list, accordingly we'll go through. The first one is unclear and undefined expectations. Second one, time constraint, changing project requirements and priorities. The next one, poor communication, skill management, changing technologies, keeping everyone on the same page. The next one is motivating team members. These are the challenges will come once you start doing project. Once you face all these challenges, the software will become a good product. So we'll go one by one. The first one is unclear and undefined expectations. Means, see, once you start doing project, the first stage is acquiring the information. Means you have to gather the requirements, so that while gathering the requirements you must be clear, that information must be clear. Then only your project first step will get clear information. Otherwise, getting a wrong information once you start doing projects, in the middle you cannot change those requirements. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಟಯರ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಒಂದು ಟಯರ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನು ಆ ಟಯರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟಯರ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೆಸಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವಿತಿನ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Next point is changing project requirements and priorities, which means the requirement should be gathered in the first step itself. That to complete requirements you should collect. Otherwise, in the middle of the project, you cannot change those requirements. If at all, if you need to change, it will take a lot of time to complete the project. And you should know which stage should be first, which stage should be next. That priorities you must be know it. Otherwise you cannot do ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ if you have a poor communication, you might face many problems. Like for example, I will tell one thing, you might understand another thing when you have a poor communication.
ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು ನೀನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. See, for example, in English, many words are like that. It will be confusing word. You might have seen in the pictures, like heat ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ in English many words are like that. So that should be very clear when you communicate with each other. Then only project will not have any confusing things. The next point is skill management, which means any member in the project should have their own skills. Skills can contain ability, learning capability, experience, growth, and as well as how they able to compete with each other. These things will comes under skills. So when you have those skills, you can easily do the project. So how we are managing those skills in the project will be matter once you start doing the project. Next point is changing technologies, which means once you start doing the project, you must aware of whether those project is able to adapt in different technologies or not. Like for example, if you have producing one product as a software product, if it is suitable for mobile phones, suitable for computer, laptop, television. Likewise, many technologies are there in the market, whether it is adaptable for every technology or not. Because ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ಗಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. Nowadays you can able to use in TV also, even in the laptop also. So it is adapting their technology. So likewise your project must be able to change in the technologies. So next point is keeping everyone on the same page, which means you should not think you should keep everyone in the same place. Here you should take everyone's uh, opinion in the project, because everyone have their own unique ideas in their mind. You should take all those ideas individually and make them feel everyone are equal in the project team. The last step is motivating team members. This step is very important because you should not know that when once you start doing project, you may face many difficulties till the end of the project. If at all any difficulties arises, uh, those difficulties you must be face and you should move on. So to do that, motivating the team members is very important. Motivating means you have to push them, like giving positive energy to the members and giving rewards for who have given better idea. And if you are not able to giving idea means you have to make them to give their own ideas. Like that you have to push them. So this is very important step and challenges in the project.